Jnana Tamidandasya Janagana Salakayam Chakshus Mritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaya Datvisa Parantikam Vandeham Shri Guru Shri Atavara Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagadatan Sagana Raganatan Vitam Sajivam Advaitam Sadvarutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Visakha Vitamscha He Krishna Karana Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namosate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vinda Vineshwari Vishwabhanu Stuti Devi Pranamami Hari Priye Vanchakapaturu Vascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So any news from your side? Macie jakieś nowości z waszej strony? Okay, Śrimad Bhagavatam, Canto 9. Excuse me, Canto 1, Chapter 9. Text 23, I think it is, right? Jest. Bhaktya Veshya Mano Yasmin Vachayan Nama Kirtayan Tyajan Kalevaram right? Ushita Kama Kama. We're reading Canto 1, Chapter 9, Text 23. Translation. Okay, good. Kamalesh, go ahead. Czytamy Śrimad Bhagavatam, pierwszy kanto, rozdział 9, tekst 23. Osoba Boga, który pojawia się w umyśle bhakty dzięki uważnemu oddaniu i medytacji oraz intonowaniu świętego imienia, uwalnia bhaktę z niewoli działania dla korzyści w czasie, kiedy ten opuszcza materialne ciało. Report. Yoga means concentration of the mind detached from all other subject matter. And actually such concentration is samadhi, or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called a yogi. Such a yogi, devotee of the Lord, engages himself 24 hours daily in the service of the Lord so that his whole attention is engrossed with the thoughts of the Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshiping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out orders, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga, or linking up in the service of the Lord, one is recognized by the Lord himself, as is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. Go ahead. Znaczenie. Yoga oznacza koncentrację umysłu wolnego od wszelkich innych tematów. W rzeczywistości taka koncentracja jest samadhi, czyli 100% zaangażowaniem się w służbę dla Pana. I ten, kto koncentruje swoją uwagę w ten sposób, jest nazywany joginem. Taki jogin bhakta Pana angażuje się przez 24 godziny na dobę w służbę dla Pana, także cała jego uwaga jest pochłonięta myślami o Panu. Wiem, że takiej służbie oddania, mianowicie słuchaniu, imponowaniu, pamiętaniu, wielbieniu, modleniu się, stawaniu się dobrowolnie sługą, wypełnianiu poleceń, ustanowieniu przyjaznego związku albo ofiarowaniu wszystkiego, co się posiada w służbę dla Pana. Przez taką praktykę jogi, czyli połączenie się ze służbą dla Pana, zostaje się rozpoznanym przez samego Pana. Tak jak jest to wyjaśnione w Bhagavad Gicie odnośnie najwyższego, doskonałego stadium samadhi. One second. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all the yogis. Such a perfect yogi
is enabled by the divine grace of the Lord to concentrate his mind upon the Lord with a perfect sense of consciousness. And thus by chanting his holy name before quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of the Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. The material existence, the living being, has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his future work. Such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desire of the living being, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky. Generally, Bhishmadev is referring to a particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desires that the Lord stay before him, his view, in the following verses. Pan nazywa takiego rzadkiego bhaktem najlepszym wśród wszystkich joginów. Taki doskonały jogin jest zdolny dzięki boskiej łasce Pana koncentrować swój umysł na Panu w pełnej świadomości i w ten sposób przez intonowanie Jego świętego imienia. Przed opuszczeniem ciała jogin jest od razu przenoszony przez wewnętrzną energię Pana na jedną z wiecznych planet, gdzie nie ma problemu materialnego życia i towarzyszących mu idoli. W materialnej egzystencji żywa istota musi znosić materialne warunki jakich niedoli w życiu po życiu, zgodnie ze swoim działaniem karmicznym. Takie materialistyczne życie jest wynikiem materialnego pragnienia żywej istoty. Służba oddania dla Pana nie zabija naturalnych pragnień żywej istoty, ale znajdują one w niej właściwe zastosowanie. To kwalifikuje pragnienia do przeniesienia ich do nieba duchowego. Generał Bhishmadeva wspomina o szczególnym typie jogi, nazywanej Bhakti Jogą. Był on na tyle szczęśliwy, aby mieć Pana przed sobą przed opuszczeniem tego materialnego ciała. Dlatego pragnął on, aby Pan stał w zasięgu jego wzroku i pragnienie to wyraził w następujących wersetach. So, Baba is referring to the last verse of the 6th chapter, where the chapter of yoga is described, and at the end, Krishna says, what does he say? Yoginam api sarvesam madgatenna tanatmana shadavan bhajate yomam same yukta tamo mataha. So this is the goal of yoga, is to concentrate one's mind on Krishna. And as Prabhupada is mentioning here, there are 9 processes of concentrating the mind on Krishna, of which we are fortunate to be able to practice, especially the first 2, hearing and chanting. These are the 2 most important. We should regularly hear the subject matter and hear our own chanting also. This is a very important item. Prabhupada corrected me once. He said, you listen when you chant? Go ahead. Śla Prabhupada odnosi się do ostatniego wersetu 6 rozdziału Bhagavad Gity, który mówi, że spośród wszystkich joginów ten, kto zawsze trwa przy mnie z wielką wiarą, jest najbardziej zjednoczony ze mną, wioza i jest najwyższym ze wszystkich. To znaczy, że należy skupić swój umysł na Krysznie, to jest najwyższy rodzaj jogi. I też my tutaj angażujemy się w tym celu, 9 procesów służby oddania, gdzie dwa główne śravanam, kirtanam są najważniejsze i możemy to praktykować. I Prabhupada także właśnie o tym mi wspominał osobiście. Another important point in the purport, how Prabhupada is mentioning how simply by desire we're remaining here life after life. Też inny punkt w znaczeniu, o którym mówił Śla Prabhupada, to że poprzez głównie nasze pragnienie pozostajemy w tym materialnym świecie. Then he goes on to say, some attempt to eliminate desire, but that's artificial because desire is the symptom of the soul. Niektórzy starają się robić jakiś wysiłek, by całkowicie usunąć pragnienie, ale jest to czymś sztucznym, ponieważ pragnienie jest symptomem duszy. So instead of giving up desire, we desire to please the Lord and his representative, the spiritual master, by our activities. I zamiast porzucić pragnienia, my rozwijamy pragnienie, by służyć Najwyższemu Panu
i Krysznie, mistrzowi duchowemu i Krysznie poprzez nasze czynności. then we become qualified to be transferred to the spiritual sky. I wtedy stajemy się kwalifikowani, by wejść do nieba duchowego. But still, we have to make a struggle because we've been attached to material desires since time immemorial. Ale pomimo to musimy się zmagać, ponieważ od czasów niepamiętnych jesteśmy przywiązani do materialnych pragnień. So the senses are attracted to the sense objects. Man is attracted to woman. Woman is attracted to man. This is the binding principle. Zmysły są przywiązane do przedmiotów zmysłów, tak jak kobieta przywiązana do mężczyzny, mężczyzna do kobiety i to jest ta wiążąca zasada. And it keeps us here, birth after birth. I te rzeczy utrzymują nas tutaj na godziny po narodzinach. But if we're actually able to desire purely to please the Lord and his representative, then we get a higher taste. Ale jeżeli będziemy w stanie pragnąć czysto, by zadowolić Pana i Jego reprezentanta, wtedy otrzymamy wyższy smak. How is that? Because the Lord personally gets involved in such a devotee's life. A jak to się dzieje? Ponieważ Huh? Kamalesh, we lost you. Kamalesh? Kamalesh. I've been disconnected, Guru Maharaj. I don't know what's happened. I'm here. So did you hear what was the last thing I said? No. What was the last thing I said? Somebody tell me. Maharaj się pyta, co powiedział na końcu, bo mnie nie było przez chwilę. Wyłączyło mnie. Guru Maharaj, you were speaking that if he's really sincere, want to please Guru and Krishna, that we get high taste because Krishna started to be personally involved in the life of such a devotee. So Yeah. I already translated that. Okay, yeah, so but that's an important point. Just like Srila Prabhupada, he was never in anxiety. He was struggling alone for 1 year in New York, but he wasn't in anxiety because Krishna was reciprocating with him and his spiritual master both. I podobnie Śrila Prabhupada, on nie czuł żadnego niepokoju, ponieważ przez cały czas on służył Krysznie poprzez polecenie mistrza duchowego, on czuł to odwzajemnienie. He wrote in a letter to me once that apparently I was alone in New York, but I was always feeling the presence of my spiritual master. On napisał raz mi w liście, że mogło się wydawać, że jestem sam w Nowym Jorku, ale zawsze czułem obecność mistrza duchowego. So in this way, the Vaishnava is never alone. I w ten sposób Vaishnava nigdy nie jest sam. Okay, text 24. Sadeva Devo Bhagavan Patrikshatam Kalevaram Yavad Idam Himoniaham Prasana Harsaruna Lochana Lasan Muktambujo Daya Tanya Patat Chatur Bhuja. May my Lord, who is four-handed and whose beautifully decorated lotus face, with eyes as red as the rising sun, is smiling kindly, kindly await me at the moment when I quit this material body. Tekst 24. Oby mój Pan, który jest szczeroręki i którego piękną lotusową twarz z oczami tak czerwonymi jak wschodzące słońce zrobi uśmiech, łaskawie oczekiwał mnie w tym momencie, gdy opuszczę to materialne ciało. Report. Bhishmadev knew well that Lord Shri Krishna is the original Narayan. His worshipable deity was four-handed Narayan, but he knew that four-handed Narayan is a plenary expansion of Lord Krishna. Indirectly, he desired Lord Shri Krishna to manifest himself in his four-hand feature of Narayan. A Vaishnava is always humble in his behavior, although it was 100% certain that Bhishmadev was approaching the Vaikuntha Dham just after leaving his material body. Still, as a humble Vaishnava, he desired to see the beautiful face of the Lord. For after quitting the present body, he may not be in a position to see the Lord anymore. A Vaishnava is not puffed up, although the Lord guarantees his pure devotee enters into his abode. Here Bhishmadev is saying
As long as I do not quit this body, this means that the great general would quit the body by his own will. He was not being forced by the laws of nature. He was so powerful that he could stay in his body as long as he desired. He got this benediction from his father. He desired that the Lord stay before him in his four-handed Narayan feature so that he might concentrate upon him and thus be entranced in that meditation. Then his mind might be sanctified with thinking of the Lord. Thus he did not mind wherever he might go. A pure devotee is never very anxious to go back to the kingdom of God. He entirely depends on the good will of the Lord. He is equally satisfied even if the Lord desires him to go to hell. The only desire that a pure devotee entertains is that he may always be in rapt attention with thinking of the lotus feet of the Lord. Regardless, Bhishma Dev wanted this much only, that his mind may be absorbed in thinking of the Lord, and that he pass away thus. That is the highest ambition of a pure devotee. Znaczenie. Bhishmadeva wiedział dobrze, że Pan Krishna jest oryginalnym Narayanem. Czcił on czterodrękiego Narayana, ale wiedział on również, że czterodręki Narayana jest pełną ekspansją Pana Krishny. Pośrednio zapragnął on, aby Pan Shri Krishna zamanifestował się w swojej czterodrękiej formie Narayana. Vaishnava jest zawsze pokorny w swoim zachowaniu. Chociaż było to pewne na 100%, że Bhishmadeva osiągnie Vaikuntha Dhamę zaraz po opuszczeniu swojego materialnego ciała, to jednak pragnął on ujrzeć piękną twarz Pana, albowiem jako pokorny Vaishnava myślał, że po opuszczeniu obecnego ciała być może już nigdy więcej nie będzie mógł oglądać Pana. Chociaż Pan gwarantuje swojemu czystemu bhakcie wejście do swojej siedziby, jednak Vaishnava nigdy nie jest nadęty. Tutaj Bhishmadeva mówi, tak długo dopóki nie opuszczę tego ciała, znaczy to, że wielki generał mógł opuścić ciało dzięki swojej własnej woli, nie będąc zmuszony do tego przez prawa natury. Był on tak potężny, że mógł on zostawać w swoim ciele tak długo, jak tylko pragnął. Otrzymał on to błogosławieństwo od swojego ojca. Pragnął on, aby Pan stanął przed nim w swojej czterodrękiej formie Narayana, tak aby mógł skoncentrować się na nim i w ten sposób pogrążyć się w trans takiej medytacji. Wtedy jego umysł mógł zostać uświęcony myśleniu o Panu. W ten sposób nie miał on nic przeciwko czekającemu go przeznaczeniu, bez względu na to, jakie by ono nie było. Czysty bhakta nigdy nie pragnie powrócić do Królestwa Boga. Całkowicie polega on na dobrej woli Pana. Jest on jednakowo usatysfakcjonowany, nawet jeśli Pan pragnie, aby poszedł do piekła. Jedynym pragnieniem, które żywi czysty bhakta, jest to, aby mógł on zawsze myśleć w skupieniu o lotosowych stopach Pana, bez względu na okoliczności. Bhishmadeva pragnął właśnie tylko tego, aby jego umysł był pochłonięty myśleniem o Panu i żeby odszedł z tego świata w taki właśnie sposób. To jest najwyższą ambicją czystego bhakty. So this is the goal, to always remember Krishna and never forget him. I to jest cel, by zawsze pamiętać o Krysznie i nigdy o nim nie zapominać. And Prabhupada has made that easier for us by offering himself. If we remember him and don't forget him, then we get the same benediction as always remembering Krishna. I Prabhupada nam to uczynił jeszcze bardziej prostym, dając nam siebie samego. To znaczy mówił, że gdy będziemy o niej pamiętać, to jest to takie same rezultat, jakbyśmy pamiętali bezpośrednio o Krysznie. So we can all of us remember Prabhupada easily because we should be doing something daily to assist him in broadcasting his mission. I każdy może w ten sposób pamiętać codziennie o Krysznie i asystować mu, żeby rozprzestrzeniać tą misję. I'll give an example. Is when Srila Prabhupada was leaving his body, maybe 2 weeks before, he called Giriraj, who was the temple president in Bombay. He was a brahmachari at the time. He called him to come to speak to him. I dał wam przykład, przed tym jak Śrila Prabhupada miał opuścić już swoje ciało, zawołał Giriraja, który w tym momencie był brahmacharinem i prezydentem świątyni. Then he started speaking to Giriraj, telling him if he's not there for the opening was due to take place in January, so this is in early November. He says, if I'm not there for the opening, then he started to explain to him
what kind of menu they should have for the distribution of prasadam on that day, on the opening, who they should invite, and politicians and so on. I on go instruował, że jeżeli mnie tam nie będzie w styczniu, jak zostanie ta świątynia otworzona, to był wtedy, jak Prabhupada mówił, początek października, jeszcze Prabhupada mówił, jakie powinno być menu, jakie powinny właśnie wtedy zostać potrawy rozprowadzone prasadam, jak przyjmować gości i tak dalej. So this was Prabhupada's meditation. He was always thinking how to, you can say, push on his movement. This was a big opportunity. The Bombay temple was opening. So many important people were coming. So this was his meditation. I to była zawsze medytacja Śrila Prabhupada. On zawsze myślał, jak to rozprzestrzeniać ten ruch. Wtedy właśnie ta świątynia w Bombaju miała zostać otworzona i to było takie duże wydarzenie. On zawsze myślał, jak to popchać do przodu. The Rasika devotees, they may come and say, well, what kind of meditation is that? He should be meditating on his rasa with Krishna. Why is he worrying about some, opening of a temple? A jacyś Rasika Bhaktowie mogą powiedzieć, co to za rodzaju medytacja? Taka osoba powinna myśleć o jakiejś rasie z Kryszną, gdy opuszcza ciała, dlaczego medytuje jakimś tam otwieraniu świątyni. This is an important point. We should have some project in ISKCON, something that we're working to, you can say, enhance the glories of Prabhupada's movement and to get more people to take part in it. And that way, if we die like that, that's as good as remembering Krishna. I to jest bardzo dobra medytacja i powinniśmy mieć taki projekt, który bardzo właśnie zadowala Krishny, który jest takim projektem nauczania, że można przyprowadzić ludzi do Krishny w ten sposób. I jeżeli będziemy upuszczając ciało medytować o tym, to jest doskonała medytacja. Okay, any questions so far? Są jakieś pytania? Guru Maharaj, there are 5 questions from Instagram. Is it convenient now or we should wait till the end of the class? That's okay. You can do it now. The first question is how to develop a strong relationship with Krishna, which will help me to come back to him. And that's what we're just explaining now. If you develop a strong relationship with Srila Prabhupada or your spiritual master, then the same result will be there as remembering Krishna. Pytanie było, jak rozwinąć związek z Krishną, żeby o nim pamiętać i wrócić do niego. I Maharaj mówi, że właśnie to wyjaśnialiśmy, że w tym celu należy rozwinąć związek i relacje ze Śrila Prabhupadem i projektem z tym związanym. That's what Prabhupada was doing. He was remembering his spiritual master and the order he got from his spiritual master to have a worldwide movement, and he was meditating on that. I to właśnie robił Śrila Prabhupada. On medytował o swoim mistrzu duchowym, o jego misji i o tym ruchu na całym świecie. I w ten sposób on działa cały czas. Of course, that doesn't mean we forget about Krishna, because the whole movement is centered around Krishna. We're chanting Krishna's name. We're reading Krishna's Śrimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So we're not minimizing Krishna in any way. I to nie znaczy, że my zapominamy o Krysznie, ponieważ ten cały ruch polega na tym, żeby pamiętać o Krysznie, intonować Jego święte imiona i nauczać o Nim. I to się wszystko jest w centrum, stawia Kryszna. Okay, second question. Second question. How not to fall down from the spiritual path? Jak nie upaść ze ścieżki duchowej? By becoming enthusiastic for the spiritual path. Stając się entuzjastycznym na ścieżce duchowej. If we're enthusiastic for serving Krishna, then Maya won't be attractive. Jeżeli będziemy entuzjastyczni, by służyć Krysznie, wtedy Maja nie będzie nas przyciągać. But if we are not serving Krishna nicely with enthusiasm, then Maya will say, well, why are you wasting your time? You come serve me. A jeżeli nie będziemy właściwie służyć Krysznie z entuzjazmem, wtedy Maja nam powie, po co marnujesz czas, chodź służ mnie.
And we'll be dragged into sense gratification. I będziemy przyciągani do zadowolenia zmysłów. Okay. Text number 25, right? Sutu Jest vacha yudhishthira tada karnya sayanam sarapanchare apichchad vividam dharmam vishinam chanush shrinvatam. Translation, Suta Goswami said, Maharaj Yudhishthira, after hearing Bhishma Dev speak in that appealing tone, asked him, in the presence of all the great rishis, about the essential principles of various religious duties. tekst 25. Suta Goswami rzekł: Maharaja Yudhishthira po usłyszeniu Bhishmadevy, mówiącego w taki wzruszający sposób, zapytał go w obecności wszystkich rishich o istotne zasady różnych religijnych obowiązków. So again, the same point that we should be fixed up in our remembering Krishna. I to jest ten sam punkt, że należy być skoncentrowanym na zadowoleniu Kryszny. And the way to be fixed up is to understand the principles of religion. I żeby być skupionym na Krysznie, należy zrozumieć zasady religii. There are 4 basic principles of religion, but here we're going to get some more details from Bhishma in the next verse. Są podstawowe zasady religijne, ale tutaj dalej usłyszymy o takich bardziej szczegółowych zasadach od Bhishmadevy. So the principles of religion are cleanliness, austerity, truthfulness, and mercy. Tymi zasadami religijnymi są czystość, wyrzeczenie, prawdomówność i łaskawość, miłosierdzie. So cleanliness means external cleanliness and internal cleanliness. Czystość oznacza wewnętrzną i zewnętrzną. We regularly bathe ourselves, we clean our clothes, we clean our teeth, we clean our room that we're staying in. Like this, we keep everything clean. My czyścimy nasze ciało, nasze ubrania, myjemy zęby, dbamy o pokój, w którym się znajdujemy i w ten sposób pozostajemy czyści. Austerity. Austerity means no illicit sex, no intoxication, no gambling, no nudity. Wyrzeczenie oznacza zakaz nielegalnego seksu, intoksykacji, jedzenia mięsa, hazardu. Mercy means we show mercy to everyone, including the animals, even insects. We don't unnecessarily kill them. Miłosierdzie oznacza, że okazujemy łaskę wszystkim żywym istotom, nawet zwierzętom, i nie zabijamy ich w niepotrzebny sposób. And truthfulness. Why do we have to lie? Just present things as they are for everyone's benefit. A prawdomówność oznacza, że dlaczego mamy kłamać? Powinniśmy prezentować prawdę dla dobra wszystkich innych. But worldly people, they think they have to lie in order to get what they want. A światowi ludzie myślą, że muszą kłamać w tym celu, by uzyskać to, czego chcą. And the lying becomes a second nature for them. They don't even think about it. They just lie automatically. I kłamstwo staje się ich drugą naturą. One nie myślą nawet o tym, automatycznie kłamią. Just like before this war in Ukraine, Putin and all his ministers were saying, why everybody's so hysterical? Why we're just putting our soldiers near the border? It doesn't mean we're going to start a war. Tak jak przed tą wojną na Ukrainie, Putin i jego ministrowie mówili w ten sposób, dlaczego wszyscy tak histeryzują, my po prostu tam stawiamy naszych żołnierzy na granicy z Ukrainą, nie będziemy atakować. So not just Putin, everybody's lying. Every businessman, even our small dealings, we lie. Nie tylko Putin, każdy kłamie, jakiś biznesmen, nawet w małych kwestiach my kłamiemy. Because we think that there's a higher truth that we're serving. Ponieważ my uważamy, że w ten sposób służymy wyższej prawdzie. What is that higher truth? Is we create something in our mind like we want that Russia should be the most powerful nation or something. A czym jest ta wyższa prawda? My tworzymy coś w własnym umyśle, na przykład, że
Rosja powinna być najpotężniejszym krajem, czy coś w tym stylu. But all these things are simply extended selfishness. Ale te wszystkie rzeczy są po prostu rozszerzonym egoizmem. I love America because I happen to take my birth in America, but that's not the truth. The truth, we should see how Americans are behaving. Na przykład ja kocham Amerykę, ponieważ urodziłem się w Ameryce, ale to nie jest prawda, ponieważ należy przede wszystkim zobaczyć, jak ci Amerykanie się zachowują. Therefore, Prabhupada advises don't get involved in these petty wars. Dlatego Śrila Prabhupada doradzał, żeby nie angażować się w te małe wojenki. We may root for one side, but we don't go and put our life on the line and say, yes, I want to also fight. Możemy utrzymać jakąś stroną, ale to nie oznacza, że powinniśmy iść osobiście i stawiać nasze życie i ryzykować własnym życiem tam, podczas walki. There's an example of that when there was a war in Bangladesh in 1971. Prabhupada was rooting for the Bengalis to separate from Pakistan. Jest przykład, gdy w 1971 roku była wojna w Bangladeszu i wtedy Bangladesz miał się odseparować od Pakistanu. But he wasn't naive. He knew that Bangladesh is not a perfect country. They're not acting on religious principles. So similarly, we see, okay, Russia is not acting on religious principle. They're aggressor, but the Ukraine is not perfect, and nobody understands the principles of religion. I Śrila Prabhupada w tamtym czasie nie był naiwny. On wiedział, że Bangladesz nie jest doskonałym krajem. Oni nie podążają doskonale zasadami religijnymi. I tak samo Rosja teraz, ona nie podąża doskonale zasadami religijnymi. Podobnie Ukraina także nie podąża za tymi zasadami religijnymi. But we can have our personal, you can say point. My personal point is, I think the Russians should be driven out of Ukraine. Możemy mieć jakieś osobiste zdanie o tym. Na przykład moje zdanie jest takie, że Rosjanie powinni się usunąć z Ukrainy. But I will not going to take up arms and go to Kiev and fight. Ale nie będę w tym celu brał broni i udawał się do Kijowa, żeby walczyć. Okay, any questions on this war issue? Now I heard that they're also bombing Lviv. Są jakieś pytania odnośnie tej kwestii? Teraz mówiliśmy o tej wojnie i słyszałem, że teraz planują zaatakować Lwów. Lviv. Is Bhakti Alex, are you in danger? Bhakti Alex, czy jesteś w niebezpieczeństwie? Mother Zoya, are you in danger? Гуру Махарадж, буквально сегодня утром прогремел взрыв метров 500 от храма, и сегодня храм весь трёхся, открылись окна, вот, и сейчас мы покидаем этот город, ну, преданные остаются в храме, мы покидаем, будем помогать людям пищей жизни. Okay, let him translate. He's saying that today they had a bomb attack half a kilometer from the temple construction. Devotees still stay in the temple, but he says that he and his team are leaving the temple because they need to continue their Food for Life project. Okay. Bhakti Alex mówił, że mieli pół kilometra od świątyni bomba spadła i niektórzy wielbiciele się ewakuują ze świątyni, ale Bhakti Alex, on także chce tam robić dalej tą służbę Food for Life, którą kontynuuje. What about Mother Zoya? Any danger on your side? Поклоны, все преданные Махарадж, примите поклоны. Бои идут только юг и восток, Донецкая область, вот Харьков, ну там под Харьковом, Мариуполь, очень большая проблема там. Во всем остальном нету боев, русские, они отступили, сейчас начинается второй этап войны, вот, и они собирают сейчас неблагоприятное время для того, чтобы выступить, погодные условия мешают, но после потопления корабля они сейчас очень такие злые и
Они бомбят, да, Львов, в Полтавской области, в некоторых областях, но там бои не идут. Там локальные просто разрушения, небольшие локальные. Бои – это юг и восток Украины. Gurumach Mataji Zoe is saying that the biggest fight is going on the south and the east of Ukraine, and she says especially such cities as Donetsk, Mariupol, Kharkov, etc. She says that Russians, they started to leave the country, but after the ship was exploded or something, that Russians became very angry, and now it started the second wave of the war. But she's safe because she's on the west of the country. Okay. Vishali, you're living in Warsaw? Vishali? W Warszawie mieszkasz? Hare Krishna Gurudev, I moved to Spain, Barcelona. I live in the temple in Barcelona. Oh, that should be safe. Okej. No bombs there. W No Barcelonie. Okay. What about your father? He's still in Ukraine? Czy twój tata jest ciągle w Ukrainie? Vishali? Yes, all my family in Ukraine, in Berdyansk, and this city occupied by Russians. Oh my God. Cała rodzina jest tam w Ukrainie i te miasta są okupowane przez Rosjan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hey, let's do one more verse. We did the purport on 30, on 25. Był jeden start purport yet. Okay. Bhishma Dev, speaking in that appealing tone, convinced Maharaj Yudhisthira that he was very soon passing away. And Maharaj Yudhisthira was inspired by Lord Shri Krishna to ask him of the principles of religion. Lord Shri Krishna inspired Maharaj Yudhisthira to ask Bhishma Dev in the presence of many great sages, indicating thereby that the Lord's devotees like Bhishma Dev, although apparently living as a worldly man, is far superior to many great sages, even Vyasa Dev. Another point is that Bhishma Dev, at that time, was not only lying in a deathbed of arrows, but was greatly aggrieved because of that state. One should not have asked him any questions at that time, but Lord Shri Krishna wanted to prove that his pure devotees are always sound in body and mind by dint of spiritual enlightenment. And thus, in any circumstance, a devotee of the Lord is in perfect order to speak in the right way of life. Yudhisthira also preferred to solve his problematic questions by asking Bhishma Dev, rather than ask anyone else present there who was seemingly more learned than Bhishma Dev. This is all due to the arrangement of the great wheel carrier, Lord Shri Krishna, who established the glories of his devotees, who establishes. The Father likes to see the Son become more famous than himself. The Lord declares very emphatically that worship of his devotee is more valuable than worship of the Lord himself. Znaczenie Bhishma Deva, mówiąc w taki wzruszający sposób, przekonał Maharaja Yudhishthirę, że wkrótce odejdzie z tego świata. I Maharaja Yudhishthira został natchnięty przez Pana Shri Krishnę, aby zapytać go o zasady religii. Pan Shri Krishna natchnął Maharaja Yudhishthirę, aby pytał w obecności wielu wielkich mędrców, dając w ten sposób do zrozumienia, że taki bhakta Pana jak Bhishma Deva, chociaż na posąd żyjący jak światowy człowiek, jest daleko wyższy od wielu wielkich mędrców, nawet Vyasadevy. Inną sprawą było to, że Bhishma Deva w tym czasie nie tylko leżał na łożu śmierci ze strzał, ale był wielce zasmucony z powodu tego stanu. Nikt nie powinien zatem pytać go o cokolwiek w taki czas. Ale Pan Shri Krishna chciał udowodnić, że jego czyści bhaktowie dzięki duchowemu oświeceniu są zawsze zdrowi na ciele i umyśle. I tym sposobem są oni zdolni, aby mówić o właściwej drodze życia w każdych warunkach. Yudhishthira również wolał rozwiązać swoje problematyczne kwestie, pytając o nie raczej Bhishma Devę niż kogokolwiek innego spośród obecnych. Chociaż na pozór mógłby on być bardziej uczony niż Bhishma Deva. A wszystko to miało miejsce z powodu planu wielkiego nosiciela koła Pana Shri Krishny, który ustanawia chwały swoich bhaktów.
Ojciec raduje się, kiedy widzi, że jego syn staje się bardziej sławny niż on sam. On oznajmia bardzo dobitnie, że wielbienie jego bhaktów jest bardziej wartościowe niż wielbienie jego samego. So this is the point we've been making, that it's more important to worship Srila Prabhupada even than to worship Krishna. I my wcześniej mówiliśmy o tym punkcie, że nawet ważniejsze jest wielbienie Śrila Prabhupada niż bezpośrednie wielbienie Pana Kryszny. So, but worshiping Prabhupada is not just giving a picture of him and coming, having a festival once a year or something. It means to follow his instructions. Ale wielbienie Śrila Prabhupada nie oznacza, że po prostu postawimy się jego obrazek i robimy jakiś festiwal raz do roku. Wielbienie oznacza, że podążamy za jego instrukcjami. The instructions are there for all of us. 16 rounds, 48 principles. Chant Hare Krishna, get others to chant Hare Krishna. I te instrukcje oznaczają, że mamy intonować minimum 16 rund dziennie, przestrzegać 4 zasad i także inspirować innych, żeby intonowali Hare Krishna. If we can do that, then Prabhupada will be pleased with us. Jeżeli będziemy to robić, to Śrila Prabhupada będzie z nas zadowolony. And that'll be the proper worship. I to będzie właściwe wielbienie. We should read Prabhupada's books. We should read Prabhupada's instructions also, the last instructions he gave, like he wanted some of his disciples to initiate. Powinniśmy czytać książki Śrila Prabhupada, słuchać jego instrukcji. Tak jak jedną z ostatnich instrukcji, jaką Śrila Prabhupada dał, żeby jego uczniowie inicjowali. Because these Rick fixers are saying they worship Prabhupada fully, but they're not following his instructions. Ale na przykład Litwicy mówią, że oni w pełni wielbią Śrila Prabhupada, ale nie podążają za jego instrukcjami. So what kind of worship is that? I co to za rodzaj wielbienia? Okay, we'll do one more verse, then we'll have japa, huh? Oh, it's a long purport? Yeah, maybe we won't do it then. Okay, I'll stop here then. Any questions, comments? Są jakieś pytania, komentarze? Guru Maharaj, there are a few more questions from Instagram. Go ahead. How to believe in such a way that our faith is growing every day? Jak mieć taką wiarę, żeby ona każdego dnia wzrastała? No, that Krishna will demonstrate to us if we're doing it in a proper way. Krishna will reciprocate with us in a clear way every day. I Krishna, jeżeli będziemy robić to we właściwy sposób, to Krishna będzie nam się odwzajemniał wtedy. But if we're trying to cheat Krishna, putting ourselves in the center, then we won't get the mercy. Jeżeli będziemy starać się oszukiwać Krishnę i stawiając siebie samego w centrum, wtedy nie otrzymamy łaski. Therefore, we have to give up sense gratification and be 10% engaged in the spiritual activities. Dlatego należy porzucić zadowalenie zmysłów i w 100% zaangażować się w czynności duchowe. Then we'll get that reciprocation from the Lord. That's his promise. I wtedy będziemy otrzymywać odwzajemnienie od Pana. To jest Jego obietnica. Next question. How to get such faith like you have, Guru Maharaj? Jak otrzymać taką wiarę, jak ma Guru Maharaj? We get faith by associating with those who are more faithful. So we're associating with Prabhupada. He is the most faithful. We're associating with his words here, his translation, his purports. So this is our faith will develop by hearing. My otrzymujemy wiarę, mając towarzystwo osób, które mają większą wiarę i gdy czytamy słowa Śrila Prabhupada, mamy wtedy jego towarzystwo, słuchamy jego instrukcji, jego towarzystwa i w ten sposób my możemy także rozwinąć tą wiarę. This is Krishna's promise. Yayatama prapadyante tam satami vijami maham. As you surrender unto me, he reciprocates accordingly. I to Krishna obiecuje w tym wersecie, że odpowiednio do tego, jak ty mi się podporządkowujesz, ja wtedy ci się odwzajemniam. But it's not that the spiritual master can just touch you and suddenly you get as much faith as he has.
Nie działa w ten sposób, że mistrz duchowy po prostu cię dotknie i od razu otrzymasz taką wiarę jak on. No, you have to pass the test of Maya individually. Nie, ty musisz zdać ten test Mai indywidualnie. We're all individuals, and we've come here because of material desire. So we go back to the spiritual world by spiritual desire. Każdy z nas jest indywidualną osobą i znaleźliśmy się tutaj z powodu materialnych pragnień i wrócimy do świata duchowego dzięki pragnieniom duchowym. This is the process. Each one of us, we give the example of birds flying in formation. We have our leader, Srila Prabhupada, but we have to also learn how to fly. I to jest proces, że mamy przykład ptaków, które lecą w kluczu i liderem naszym jest Śrila Prabhupada, ale każdy z nas musi robić wysiłek, by także unosić się w powietrzu, latać. Prabhupada has been speaking to us in all these purports, how we can learn that process. I Śrila Prabhupada mówi do nas w tych znaczeniach wszystkich, w jaki sposób wykonywać ten proces. Okay, anyone else? Next question is how to always remain equal in happiness and distress, and reference to Bhagavad Gita 12:13-14. Pytanie jest, jak zawsze zostać zrównoważonym w szczęściu i niedoli. To jest z wersetu Bhagavad Gita, chyba 12:30. We've been reading about this point. Queen Kunti is making the point, and Grandfather Bhishma, that we can be steady if our faith is strong, that whatever is coming into our life is meant for our purification to make us better devotees. Mówiliśmy o tym, jak wspominał wcześniej Bhishmadeva i królowa Kunti, że możemy pozostać zrównoważeni, stali. Wiemy, że cokolwiek nas spotyka, to jest to po prostu dla naszej korzyści, błogosławieństwem jakby dla nas. Then we can, you can say, make quick advancement by tolerating the distress. I wtedy można zrobić szybki postęp poprzez tolerowanie różnych nieszczęść. And we can become equal in honor and dishonor. Możemy pozostać zrównoważeni, czy to mając honor, czy brak honoru. What was the verse you quoted? 12, 13 or something? 13, 14, yes, 12. What are those? Read those verses to me. Chcesz przeczytać te wersety, jaki to był? One who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who doesn't think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self-controlled, and engaged in devotional service with determination. His mind and intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. So Krishna is explaining very nicely here in these verses what we have to do. A jaki to był werset, żebym przeczytał? You have the Gita there, Kamalesh? I don't know the verse, number of the verse. I want to read it all. Yeah, it's chapter 12, text 13, right? Jest 12, 13, tak? Tak, I have it. Kto nie zazdrości nikomu i jest przyjacielem wszystkich żywych istot, kto nie uważa się za właściciela niczego i wolny jest od fałszywego ego, jednak i będąc wobec niedoli i szczęścia, kto jest tolerancyjny, zawsze zadowolony i opanowany i z determinacją pełni służbę oddania, z umysłem i inteligencją skupioną na mnie, ten jest mi bardzo drogi. I tu właśnie jest ten proces bardzo dobrze wytłumaczony w Bhagavad Gita. Okay, let's have japa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram. Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare. Hare Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Hare Krishna,
Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Hare Rama, Hare Rama, Krishna Krishna Hare Hare Rama Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Krishna, Rama Krishna Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Krishna Rama, Hare Krishna Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Rama Krishna Rama Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama Rama, Hare 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 Rama, Krishna Rama Rama, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare 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 Hare, Hare Hare Rama Rama, Rama 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 Rama, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Hare Rama Hare Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Rama Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Krishna Rama, Hare 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 Hare, Rama Rama Krishna Rama Krishna, Hare Krishna Hare Hare, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare Rama 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare Rama Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Krishna Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Krishna, Hare Krishna, Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Krishna, Krishna, Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna, Hare Hare Rama Rama Krishna, Rama Krishna, Hare 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 Rama, Rama, Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna Rama Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Krishna, Hare Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Rama Krishna Rama Krishna, Rama Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Krishna Rama Krishna Hare Rama, Hare Hare Rama Rama
Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna Hare Ram 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 Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram 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 Krishna Hare Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Rama, Rama Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Rama Rama, Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Rama Hare Rama, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Rama, Hare, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama Krishna Hare Hare, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Krishna Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Rama, Krishna, Hare Krishna Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Hare Krishna Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, 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 Hare Hare Hare, Hare, Rama Rama, Hare Rama, Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Krishna, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Rama Krishna Rama, Krishna, Hare Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Okay, I have to go. Hare Krishna, Hare Krishna, Guru Maharaj. See you on Wednesday. Hare Hare Krishna. Thank you. Dziękujemy.